Hello everybody, mega goal number 5, third secondary 11, form, meaning, function, pages 44 and 45. Now let's take a look at the objectives نشوف الأهداف. Number 1, simple present. Number 2, information question with verb to be in the present. Number 3, regular and irregular verbs in the past. And number 4, words connected with space and the planetary system. باختصار راح نتكلم عن الفعل المضارع، راح نتكلم عن الأسئلة العامة مع verb to be المضارع طبعا، وراح نتكلم عن الأفعال المنتظمة والغير منتظمة في الماضي. راح نتكلم عن برضو كلمات لها علاقة بالفضاء ونظام الكواكب. Now let's move on. Please move on to pages number 44 and 45 and get ready to get ready and please follow up with me as you listen to this lesson or as you watch this lesson. Now we will be talking first about the simple present اللي هو المضارع البسيط. For a start, I want to explain to you when do we use the simple present. We use it usually when we're talking about habits, facts, regular activities. نستخدم الفعل المضارع لما نتكلم عن عادات، عن حقائق أو عن أشياء أسويها يعني بانتظام، نفس العادة تقريبا. Let's take a look at the affirmative statement اللي هي الجمل المثبتة. طبعا مثل ما انتم شايفين she lives here, he lives here, it drinks milk. طبعا الفعل المضارع في مع third person singular أو مع المفرد ياخذ الفعل المضارع اس، ياخذ الفعل المضارع اس. As for the plural بالنسبة للجمع أو مع I, you, they, we ياخذ الفعل بدون اس، يعني I live here, you live here, they live here, we live here. This is for the affirmative statement طبعا with the main verbs. As for verb to have طبعا اللي هي verb to have in the present, she has a laptop, he has a laptop, it has a tail, sorry. I have a laptop, you have a laptop, they have laptops, we have laptops. مثل ما انتم شايفين third person singular مفرد ياخذ has، والجامع والI واليو والthey ياخذون طبعا have. So as for the negative statement بالنسبة للجمل المنفية طبعا مثل ما انتم عارفين ما عندنا إلا فعل أساسي يعني، ولازم أحتاج إلى auxiliary verb فعل مساعد عشان أنفي الجملة، فما أقدر أقول she lived here، لا أستخدم هنا do not and doesn't. طبعا do not مع الجمع ومع الI واليو والthey والwe واليو، أما doesn't مع الشي والهي والإت أو المفرد. طبعا ولما تدخل does على الفعل يرجع الفعل لأصله. she doesn't live here, he doesn't live here, it doesn't drink milk. طبعا ما يصلح يصير عندي السبب إنه زمنين نفس الزمن في نفس الجملة. I do not live here, you do not live here, they do not live here, we do not live here. طبعا لو تلاحظون don't أو do passive ما تسوي شيء للفعل، فلما تدخل على الفعل ما تغير ولا شيء، فقط does إذا دخلت سواء في سؤال أو في negative statement يرجع الفعل لأصله. Now let's look at the yes or no question. طبعا برضو أستخدم auxiliary verb does و do. Does she live here? Yes, she does. No, she doesn't. Does he live here? Yes, he does. No, he doesn't. Does it drink milk? Yes, it does. No, it doesn't. وأجين مرة ثانية طبعا عارفين yes or no question لازم يبدأ بالauxiliary verb وبعدها subject، وانتوا عارفين طبعا إن مع no لازم يكون الفعل منفي. No, she doesn't. Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. واضح؟ Now let's move on to verb to have. She has a laptop. How I'm gonna make a yes or no question out of this sentence. طبعا as well برضو راح استخدم does، فأبدأ does. طبعا subject بيكون she. طبعا مثل ما قلت لكم شرح سابقا يرجع الفعل لأصله. شنو أصل verb has؟ فأصلها have فيرجع إلى أصله. Does she have a laptop? And the answer طبعا don't forget I have to end my question with a question mark. Yes, she does, or no, she doesn't. Oh, no, she doesn't. Clear?
Now let's move on with verb. طبعا verb to do in the present اللي هي مع ال I وال you وال they وال we استخدم أول جامع do. Do I live here? Yes I do. No I don't. Do you live here? Yes I do. No I don't. Do we live here? No we don't. Yes we do. Do they live here? Yes they do. No they don't. Now as for verb to have, do you have you have a laptop. So here I'm gonna start with طبعا شنو استخدم الفعل المساعد مع اليو do, and of course it's gonna be you. طبعا مثل ما قلت لكم ال do passive لما تدخل ما تغير شيء في الزمن أو الفعل عفوا، ما تغير شيء في الفعل. Do you have a laptop? And a question mark, yes I do, or no of course I don't. So this is mainly regarding a negative statement and yes or no question, and again affirmative statement. Now let's move on to the next part, which is simple present with verb to be and information question. راح نتكلم عن الأسئلة العامة أو أسئلة اللي تطلب معلومات، مثلا what's your name, where are you from، مع verb to be في المضارع. عارفين verb to be اللي أقصد فيها is, are, am في المضارع. نشوف القاعدة، أنا كتبتها لكم هنا. القاعدة دائما WH word اللي هي أداة السؤال، verb to be اللي هي is, are, am، بعدين السبجكت اللي هو الفاعل. هذا باختصار. طبعا ال WH word تعتمد على اللي أنا بسأل عنه. بسأل عن مكان أستخدم where، بسأل عن شيء أستخدم ما what، بسأل عن مكان بستخدم مكان أستخدم where، time أستخدم when، شخص who، how is how something is done، why is the reason، لماذا why. Okay. Now طبعا I have prepared the sentences in advance، جهزت الجمل في يعني قبل، و I've underlined the things that we want to ask about، الأشياء اللي نبغى نسأل عنها. So Zahra, so obviously here I want to ask about what, the thing, what. طبعا verb to be here is my name, it's gonna be your name. What is your name? My name is Zahra, my name is Muhammad. طبعا be careful, I do not include the answer in the question، ما أضمن الإجابة في السؤال. The festival is in December. I want to ask about طبعا when، متى. When the verb to be is the festival. When is the festival? طبعا it will be when is the festival? The festival is in December. Again, he's from Jeddah. طبعا obviously I'm gonna ask about the place, so where. Okay, verb to be is he. وطبعا the completion, where is he from? Where is he from? He's from Jeddah or Jeddah. That tall man is my uncle. Here I want to ask about my uncle or his uncle or her uncle. Anyway, so I want to ask about who is طبعا that tall man. Who is that tall man? طبعا here I have added that tall man, my uncle. Now let's move on to the next one. Fine, thanks. As for fine thanks طبعا هنا كأني أسأل عن الحال أو كيف الحال يعني. So usually you can say how are you or how is it going. How is it going or how are you. طبعا it depends. وطبعا انتوا عارفين يعني انه لما اسأل عن مثلا حال الشخص يعتمد على نوع العلاقة اللي انا معاه، يعني formal or informal. طيب now he is here for the festival. طبعا هنا ابغى اسأل عن the reason، ابغى اسأل عن السبب. so why is he subject here. Why is he here? He is here for the festival.
Now is that clear? So right now we have covered information question with verb to be. Now let's move on to the next one, which is simple past with verb to be and be born. Sorry, I haven't included this in the objectives. ما ضمنتها في الأهداف، بس إنها واضحة. راح نستخدم الماضي عشان نسأل عن be born، يعني أين ولدت أو هكذا. So خليني أكتب لكم القاعدة. WH it's gonna be where، صح؟ because you are gonna ask about a place. where انتوا عارفين لازم يكون بعدها auxiliary verb اللي هي verb to be in the past. in this case طبعا اما بتكون was أو were على حسب subject، وبعدها subject و sometimes a completion. I was so here I was born in Oman. So you want to ask about where, so it will be where. طبعا you cannot ask I، يعني ما نقدر نستخدم فتتحول I إلى you. where يجي معها were you born. where were you born? I was born in Oman. Now she was born in Oman. طبعا هنا I'm gonna ask where طبعا and then was she born. Okay, clear, very easy. You just memorize them. and طبعا يعتمد على subject إذا بستخدم was أو were. Now right now let's move on to this very important rule, which is the simple past with regular and irregular verb. الsimple past باختصار استخدمه لما أبي أتكلم عن شيء حصل في الماضي طبعا وانتهى. To talk about things that happened in the past and we know when they happened in the past, like yesterday, 2 weeks ago, 3 months ago, last week وهكذا. Now as for the simple past عندنا الأفعال، في أفعال منتظمة وفي أفعال غير منتظمة. المنتظمة they follow a certain rule، يتبعون قاعدة معينة. مثلا هنا والقاعدة تكون verb plus ed. asked, walked, started. يعني هنا asked, walked, started. طبعا you have to be careful بطريقة النطق الإيدي. Sometimes it's pronounced T, sometimes it's D, sometimes it's ED وأخذناها من قبل. طبعا بس بوضح لكم هنا أن regular verbs اللي هي verb plus ED أحيانا تنتهي الأفعال بE فقط أضيف D. Now this is what we mean by regular verbs. It means that verbs that which follow a certain rule تتبعون قاعدة معينة اللي هي verb plus ed. As for the irregular verb الأفعال الغير منتظمة لا يتبعون قاعدة معينة. طيب شنو أسوي فيهم؟ I memorize them by heart، أحفظهم. Now let's go through them very quickly. be, been, buy, bought, come, came, do, did, go, went, give, gave, have, had, know, knew, drive, drove, eat, ate, fly, flew, feel, felt, make, made, meet, met, ride, rode, and see, saw. Also spend, spent, swim, swam, take, took, and win, won. So these are يعني examples of irregular verbs. فقط نحفظهم by heart، يعني نحفظهم. طبعا with practice مع التدريبات راح تحفظونهم. Okay, and now as for the questions in the simple past طبعا مش نستخدم did سواء مع third person singular مع المفرد أو مع الجمع. She lived here. For example, I want to ask about here يعني where. So أداة السؤال راح تكون where وأستخدم الفعل المساعد did. she الفعل راح يرجع إلى أصله. شنو أصل lived؟ live هي فقط أضفت لها الدي بس live طبعا فعل يعتبر فعل منتظم. where did she live؟ where did she live؟ يرجع الفعل إلى أصله. يعني مثلا لو هنا عندي مثلا did بيكون eat لو كان الفعل هنا ate. أوكي مثلا لو عندي مثلا see بيكون saw الماضي saw. خليني أرجع أكتبه. الماضي مثلا عندي هنا saw did see. القصد هنا فقط أني أوضح لكم أن الفعل يرجع إلى أصله.
anyways where did she live. طبعا انتوا عارفين did هنا تجي مع third person singular أو الجمع. she ate her lunch. okay خليني أشوف هنا فقط. she ate her lunch مثلا at 3 o'clock. خليني بس أضمن at 3 o'clock. okay, for example I want to ask about at 3 o'clock. so I'm gonna start with when. وشنو راح استخدم الفعل المساعد obviously did, and then of course the subject. when did she eat her lunch. when did she eat her lunch. she ate her lunch at 3 o'clock. so it's very clear and very easy. now as for information question بالنسبة للأسئلة طبعا استخدم WH did subject المين verb في البيس form. okay, so she lived in عمان where. يعني بسأل عن مكان. did she live. she lived in عمان. she wore formal clothing. okay, so here I want to ask about what. okay, what did she أصل الwear wear formal. what did she wear. sorry هنا ما أضمن الإجابة إلى سؤال طبعا sometimes it can be tricky. خلينا نرجع للجمل ذولي برضو. she lived here. she ate her lunch at 3 o'clock. أنا طبعا سويتها yes or سويتها information question ونسيت إني أنا مفروض أسويها yes or no question. طبعا أنتوا عارفين yes or no question راح أبدأ يعني شيء إجابته yes or no. ببدأ بالdid وطبعا راح يكون بعدها subject did she. وطبعا الفعل برضو يرجع لأصله. did she live here. did she live here. والanswer yes she did or no she didn't. okay, she ate her lunch at 3 o'clock. هنا did again وطبعا السبجكت she ويرجع الفعل لأصله. did she eat her lunch at 3 o'clock. طبعا and the answer will be yes she did no she didn't. it's very easy. you just have to follow this rule. طبعا وأنا حطيت لكم اللي هي قاعدة WH question in the past. طبعا هذا فقط الجرامر فقط تحاولون تتدربون عليهم. they are very easy يعني something which is very basic ودرستوها من زمان. طيب ننتقل إلى الآخر هدف في درس اليوم راح يكون words connected with space and planetary system part 1 الجزء الأول. طبعا هذولي فقط مجرد كلمات لهم علاقة بالفضاء ولهم علاقة بنظام الكواكب. فأنتوا فقط you go through them. طبعا words some words we associate with space and planetary system are بعض الكلمات ممكن just go through them يعني احفظوهم ترجموهم. I'm just gonna go through the first and the second column. technology, space station, spacecraft, robot cart, astronauts اللي هو رجل الفضاء, gas, gravity, stars and والبقية ممكن يعني انتو تترجمونهم وتحفظونهم وتعرفونهم يعني عليهم علاقة بالفضاء. مهم جدا ان الواحد يكون عنده bank of vocabulary يعني مثل ما يقولون بنك من الكلمات عشان يكون عنده حصيلة لغوية. anyways that's the end of our lesson for today. هذا الدرس نهايته. I hope that you've liked it. قبل ما أختم الدرس بس بقول لكم على حاجة بالنسبة للملخصات. طبعا أنا جمعتها وراح أسويها في PDF document وراح أنزلها على قناتي على التلقرام. راح أحط لكم الرابط. طبعا يعني ما ممكن ما نزلها على طول بس إنه I will إن شاء الله. that's it. بحط رابط القناة في description box below
And till next time, don't forget to subscribe, share this video with your friends, leave me a comment of any question, and goodbye.